Buenos días de nuevo. Como decíamos, a iniciar dentro de 5 minutos. Muchas gracias a todos por su participación. Buenos días. Iniciamos en 2 minutos. Muchas gracias a todos. We will start in 2 minutes. Thank you, everyone. Pablo. Sí, Marcelo, te escuchamos. Estamos ya con la sesión abierta. Perfecto. Vamos a iniciar en 2 minutos. Gracias. Excelente. Solo quería comprobarlo. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por su participación y bienvenidos a todos a este encuentro Diálogo Regional sobre Movilidad Humana y Cambio Climático en América Latina y el Caribe en preparación hacia el Diálogo Internacional sobre las Migraciones. Quería indicar, antes de empezar, que tenemos interpretación disponible. Pueden ir a la pestaña de interpretación dentro de los controles de Zoom para cambiar el idioma en español e inglés.
I would like to point out that thank you very much for joining this webinar on human mobility and climate change in Latin America and in the Caribbean. We have interpretation available, and you can join the interpretation through the dedicated button in the Zoom controls. I would like to start by giving the floor for opening remarks to the regional directors of IOM for Central America, North America, and the Caribbean, and for South America. So I'm very pleased to introduce Michelle Klein-Solomon, IOM Regional Director from Central America, North America, and the Caribbean. The floor is yours, Michelle. Thank you very much, Pablo. Muy buenos días a todas y a todos. Dear representatives of civil society organizations, academia, and the private sector, dear colleagues and participants, thank you so much for being with us today. It's a great pleasure for me to open this regional dialogue on human mobility and climate change for Latin America and the Caribbean, which will help us in IOM to gather regional perspectives towards IOM's international dialogue on migration on this very subject, which will take place early next month. So a wonderful opportunity to hear from you, your perspectives, your concerns, your challenges, so we can feed that into the global debate. Human mobility in the context of the climate emergency has become a top priority for the region. Every year, disasters cause millions of new displacements, putting the most vulnerable communities at risk. From hurricanes in the Caribbean to flooding in coastal areas of Peru, and from the droughts in the dry corridor in Central America, to wildfires in Chile, hazards have become supercharged by climate change and are driving displacement and negatively impacting on the ability to sustain livelihoods. The current discussion in the UNFCCC on loss and damage is very much informed by gaps in financing for human mobility interventions and should continuously be oriented by the experiences of communities who are on the front lines of climate change. At the same time, it's important to recognize that migration is a traditional feature of Latin American and Caribbean societies and can be considered as part of a multifaceted response to climate hazards. What do I mean by that? Labor mobility, evacuations, planned relocation can offer solutions to those who are negatively affected by sudden onset hazards, as well as solutions for those whose livelihoods are decaying due to the degradation of their environment, meaning migration can be part of the solution. However, for this to be true, human rights perspectives and protection must be integrated in all steps of the response to climate mobility. Integrating the perspectives of affected communities, and here we want to hear from you, and the specific dynamics in terms of gender, age, indigenous characteristics is not an option. It's an obligation for all those of us who are working on climate mobility. I am very pleased to see such a diversity of moderators and speakers at today's webinar. Speakers and moderators which reflect the interest of multiple areas of society in the dynamics of climate mobility. Whole of society approaches are one of the key guiding principles of the Global Compact for safe, orderly, regular migration, and under the assumption, very much embraced, that the engagement of civil society, academia, private sector, and communities is absolutely fundamental for adequate governance of migration and for migration to be a positive force in people's lives. At IOM, we are keen to encourage an increase in the involvement of your organizations, your perspectives, your voices in the area of climate mobility, and we very much welcome further opportunities to work together in the future. I don't want to take any more of your time. I wish you a very successful seminar, and thank you so much for the opportunity to be here and offer these opening remarks. Gracias a todos y a todas.
Thank you very much, Michelle, for those kind words, introducing the panel and the different perspectives that we will address. I would like now to give the floor to Marcelo Pisani, who's the Regional Director of IOM for South America. Over to you, Marcelo. Thank you very much. Thank you, Pablo. Can you hear me? Yes. Okay, I will switch to Spanish. Estimados y estimadas representantes de la sociedad civil, de la academia y del sector privado. Estimados y estimadas participantes, quiero iniciar estas breves palabras agradeciendo la posibilidad, la disponibilidad de los y las moderadores y panelistas que han aceptado la invitación de la OIM a compartir sus perspectivas y puntos de vista sobre el tema que nos reúne. Es muy grato para la OIM contar con una red de socios que trabajan en el abordaje de la movilidad climática, contribuyendo al desarrollo de la agenda de trabajo para la región. Este webinario tiene lugar en un momento particularmente importante para la gobernanza de la movilidad climática. No solo permitirá, como mencionaba mi colega Michelle, capturar insumos para el diálogo internacional sobre la migración que tendrá lugar en Ginebra en octubre, sino que también acompaña procesos muy relevantes para la región. Quería destacar tres que me parecen particularmente significativos. En primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está desarrollando actualmente, a petición de los gobiernos de Colombia y Chile, una opinión consultiva sobre derechos humanos y emergencia climática. El documento incluirá elementos sobre movilidad humana que clarificarán obligaciones de los estados al respecto y solicitarán una intermediación especial de actores de la sociedad civil. Por otro lado, tras el foro de examen de la migración internacional que tuvo lugar en mayo del 2022, el año próximo volverá a organizarse un foro regional de examen del Pacto Mundial sobre Migraciones, que abordará los avances y desafíos de la implementación de los objetivos del documento. La movilidad en contextos de cambio climático forma parte de este marco de trabajo, y es fundamental visibilizar las brechas y el progreso que se ha registrado en su abordaje. Finalmente, a nivel global, la COP28, que tendrá lugar dentro de un mes y medio, representa la oportunidad ideal de abordar los impactos del cambio climático en la movilidad humana. Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y del Caribe han jugado tradicionalmente un papel importante de abogacía para integrar las perspectivas de las comunidades afectadas en las negociaciones climáticas. Desde la OIM hacemos un llamado a abordar también el enfoque de movilidad en estas discusiones, dada su importancia en la región. Asimismo, hay dos procesos de particular importancia en donde tenemos especial interés que el tema de movilidad climática se refleje adecuadamente y que se desarrolla en el marco de la Conferencia Sudamericana para las Migraciones. Me refiero a la actualización del Plan de Desarrollo Humano para las Migraciones que se aprobó en el 2010 en Cochabamba y que permitirá definir una visión regional para la gobernanza migratoria. Así también me parece de la mayor importancia hacer una referencia a los trabajos que se adelantan en el marco de la Red de Migraciones, Medio Ambiente y Cambio Climático de esta misma conferencia. En este sentido, haciendo eco a las palabras de mi colega Michelle, sus organizaciones sería importante que se unieran y se reflejaran en estos procesos. Esperamos que las discusiones que tendrán lugar en este webinario permitan avanzar la conversación sobre estos temas desde una perspectiva latinoamericana y caribeña, abordando los avances y desafíos en la gobernanza de la movilidad climática, la situación de la investigación de los datos, los enfoques de la juventud y los aportes del sector privado. Finalmente, aprovecho para reiterar el compromiso de OIM para seguir trabajando en estos temas de manera conjunta. Muchas gracias. Over to you, Pablo. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo y Michelle, por esas palabras introductorias que presentan el escenario, ¿verdad?, en el que se van a desarrollar nuestras conversaciones. Y sin más demorar, quería dar inicio al primer panel que tiene el título Pensar en mañana, actuar hoy. Y para moderar el panel, invitamos a Sheina Tabak a tomar la palabra. Es directora de la Estrategia de Inmigración de Emerson Collective, donde lidera el trabajo en la intersección de la migración global y la crisis climática. Adelante, Sheina.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos. I'm going to switch into English for the moment. And I'm very pleased to be here on this panel to talk about this incredible challenge that we are all grappling with. And I think that the name of this conversation today, Pensar en Mañana, Actuar Hoy, is very much at the heart of what we need to be talking about today. Governments and civil society are already aware that the challenges that the climate crisis brings are not future problems. They are today's problems, and they are challenges that we need to be grappling with already. And so today's conversation over the next half hour is going to zoom in on the fact that many governments and civil societies are already necessarily starting to take action today to prepare for these challenges and opportunities that climate mobility presents. So in today's conversation, we will bring together perspectives from the region, and really eager to hear from civil society groups that are active in different parts of Latin America and the Caribbean, who are able to help articulate some of the opportunities and the priorities that we need to name in considering what a rights-based agenda on climate mobility might look like. Recognizing, of course, that the climate crisis affects different communities unevenly, our conversation today will focus on the needs of some of the most effective communities that my fellow panelists are working in and dedicated to lifting up their voices and their experiences. So I'm very pleased to introduce the three individuals who are here to talk to us today. We have first Nora Cabrera, Nuestro Futuro, who is based in Mexico. We have Yemi Knight from Equals Barbados and Adriana Vázquez de La Ruta del Clima en Costa Rica. Bienvenidas a todas. Y vamos a empezar con Adriana, por favor. Si estamos pensando en todo estos desafíos y también oportunidades que presenta la movilidad del clima, podemos enfocarnos en conversaciones sobre el debate sobre el financiamiento de pérdidas y daños, que está en el centro de la agenda global y también tiene implicaciones evidentes en términos de la movilidad humana. ¿Cómo crees tú que el desarrollo de un fondo específico de arreglos financieros puede servir para abordar mejor el desplazamiento y la reubicación desde la perspectiva de las comunidades donde trabajas? Bueno, primero que nada, muchas gracias y buenos días a todos y todas. Creo que es importante cuando estamos hablando de financiamiento y especialmente del Fondo de Pérdidas y Daños hacer un poquito de contexto, ¿verdad? Y lo voy a hacer súper rápido por un tema de tiempo, pero el Fondo de Daños y Pérdidas, que fue un acuerdo que surge de la COP del año pasado que se llevó a cabo en Egipto, todavía está en construcción, ¿verdad? Todavía se está definiendo qué va a incluir, qué no va a incluir. Y esto hace que desde la sociedad civil sea muy importante estar vigilantes de cómo este fondo se va a desarrollar. El fondo justo hace unos días estuvo en discusión en la reunión del TC3 y habían posiciones muy distintas y aquí me voy a enfocar en la parte de movilidad humana, ¿verdad? Porque usualmente los países del sur global quieren un fondo que cubra todo el espectro de pérdidas y daños. Cuando nos referimos a pérdidas y daños, nos referimos a cómo se ven afectadas las comunidades por los eventos climáticos extremos. Entonces, aquí entra la movilidad humana, porque lamentablemente muchas de las comunidades se ven obligadas a desplazarse o a dejar su espacio debido a estos eventos climáticos extremos. Entonces, los países del sur global en estos espacios de negociación estamos empujando porque este fondo de daños y pérdidas cubra este tema y que tome en cuenta el proceso de reconstrucción, de reubicación de estas familias y estas comunidades. Sin embargo, no hay consenso en este punto porque los países del norte global consideran que no se debería de cubrir todo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que este fondo de daños y pérdidas sea sostenible y que asegure
los derechos humanos de las personas. Primero, tiene que ser de acceso directo. ¿Y a qué me refiero con esto? Usualmente cuando existen fondos a nivel ambiental, hay que hacer todo un proceso, ¿verdad?, para poder acceder a estos recursos. No obstante, el tema de movilidad y reubicación requiere respuestas rápidas, porque las personas no pueden esperar 1 año, 2 años a tener una respuesta. Entonces tiene que ser de acceso directo para las personas y para las comunidades, y además se requiere, que esto es como un rol que tenemos desde la sociedad civil y también desde los gobiernos, generar datos. ¿Por qué? Porque para poder saber qué está generando la movilidad humana, para poder identificar qué cosas responder con este fondo, cuántas personas lo van a necesitar, cuántas comunidades, es clave tener datos desde las comunidades y sobre todo considerar el proceso de trabajo que se tiene que hacer mano a mano con las poblaciones que se están viendo afectadas. No podemos pensar en un fondo de daños y pérdidas que no ponga en el centro el tema de justicia, el tema de derechos humanos y el tema de que las personas tienen que estar en el centro de la negociación. Entonces, en esa línea es clave que sigamos como empujando y luchando porque este fondo tome en consideración estos aspectos, y creo que es importante evidenciar desde el sur global que si no hay una respuesta en este fondo de daños y pérdidas para movilidad humana, los países que se van a ver impactados por este tema van a ser los del norte global, ¿verdad? Porque usualmente nos vemos forzados a irnos a países del norte. Entonces, creo que es importante dejar eso sobre la mesa, que para poder asegurar el desplazamiento y la reubicación desde una perspectiva de las comunidades, tiene que estar el tema de derechos humanos y de justicia en la mesa. Nosotros no podemos hablar de que, o sea, si hoy en día las fronteras no detienen la movilidad humana, tampoco lo va a hacer el cambio climático. Las personas se van a mover porque van a buscar mejores condiciones de vida, y eso tiene que estar sobre la mesa de la necesidad de tomar a las personas y sus necesidades en las negociaciones. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Antes de hablar con Nora, quería simplemente decir que si las personas que están en el Zoom tienen preguntas, pueden anotarlos, por favor, en el chat. Y ahora hablamos, por favor, con Nora Cabrera de Nuestro Futuro en México. Hola, Nora. En Nuestro Futuro entiendo que ustedes están en particular apoyando a comunidades en la costa, comunidades costeras que son vulnerables a todo lo que está pasando con el cambio climático, y ayudándolos con el posible proceso de reubicación planificada. Me encantaría entender un poco más de lo que están, los programas que están apoyando a esas comunidades, y también me gustaría entender, basado en sus experiencias con estas comunidades, los desafíos, los éxitos, qué oportunidades ves que tiene la sociedad civil de empujar a las autoridades a implementar soluciones basadas en derechos humanos ante estos desafíos concretos. Gracias. Claro que sí, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación, y voy a dividir estos 5 minutitos que tengo en 2 partes. Primero, platicarles un poco del trabajo que estamos haciendo en las comunidades, y después a los retos que nos hemos encontrado en este proceso de reubicación. Nuestro Futuro, junto con otras 2 organizaciones, llegamos a la costa de México buscando pues una fotografía de lo que pensábamos que era el futuro. Pero cuando llegamos ahí vimos que no es una fotografía del futuro, sino del presente, y que ya no es una acción para después, sino que es una realidad que ya nos alcanzó, y que tenemos problemas de desplazamiento climático interno por cambio climático en México, que no es un tema para los próximos años, sino es algo que se tiene que, lo que tenemos que atender pues el día de hoy, o lo debimos de haber atendido el día de ayer, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esta comunidad, es una comunidad que se llama El Bosque Tabasco, es una comunidad que se encuentra entre un río y el mar.
esta comunidad en los últimos 5 años ha perdido 200 metros de playa, de costa, 4 líneas de casa, que es prácticamente toda la comunidad. Es una comunidad de 200 personas aproximadamente. La mayoría de ellas son mujeres, niñas, niños, personas jóvenes, porque los hombres naturalmente pues han tenido que migrar porque ha habido un problema en la pesca, que es la actividad que realiza esta comunidad. Entonces, estamos viendo una comunidad que se tiene que reubicar de manera forzosa porque han perdido sus casas. En los últimos 4 años han perdido absolutamente todo. La comunidad pues se tiene que reubicar, no porque quieran una mejor calidad de vida, sino porque ya no pueden vivir en esa zona porque el mar se comió el territorio, ¿no? Entonces, esta comunidad forzosamente se tiene que reubicar y este es el acompañamiento jurídico, social y de incidencia que hemos acompañado desde nuestro futuro. En ese sentido, creo que es muy importante visibilizar esa realidad para atender dos esferas muy importantes. Primero, que estamos viendo una esfera en la parte comunitaria y otra en la parte estructural. Tenemos comunidades ya afectadas que se tienen que atender ya, pero tenemos una parte estructural muy débil porque no tenemos la regulación, no tenemos el Estado de Derecho ambiental, climático, para atender esas necesidades de esas comunidades que hoy ya se ven afectadas. Lo importante aquí, lo que me parece que hay que centrarlo como la oportunidad desde sociedad civil y también como lo hemos visto nosotras, es que ahí existen ejemplos que si logramos llevarlos bien en este proceso, vamos a entender cómo debe ser la reubicación planificada de las comunidades para lo que se viene, ¿no? Si podemos llevar un proceso de reubicación planificada en esta comunidad de 200 personas, podemos ir entendiendo desde el centro, desde las personas afectadas y vulnerables al cambio climático, cómo se tiene que atender realmente la reubicación para no estar hablando de políticas estructurales que no pongan en el centro precisamente a las comunidades. Entonces, este es un ejemplo muy interesante de cómo sí se puede llevar una reubicación planificada poniendo al centro a las comunidades, ¿no? Y aquí, en estas dos esferas, la parte comunitaria y la parte estructural, creo que el reto es realmente poder combinar estos dos elementos y poner en el centro de esos dos elementos la perspectiva de las comunidades ya afectadas y también de los ecosistemas que ya vemos afectados y la forma en la que se le tiene que dar tratamiento, ¿no? También a esta problemática. Creo que aquí tenemos tres partes muy importantes, que primero es la parte de regulación y cumplimiento, después la parte de participación ciudadana y derechos humanos y finalmente el tema de acceso a la justicia. La primera parte, que es en la que nos hemos enfrentado hasta el día de hoy en la comunidad del bosque, tiene también 3 partes que me parecen importantes. La primera es que exista regulación y cumplimiento, es decir, mandatos institucionales claros y apropiados, que no existe un conflicto regulatorio y vacíos legales. Y ahí es donde estamos actualmente y desde donde estamos intentando impulsar la agenda de reubicación, porque en México, por lo menos, en otras partes de América Latina, por lo que he platicado con otras colegas, tienen también el mismo problema, que es que no existen mandatos institucionales que sean claros, sino que es un tema de conflictos de competencias entre las diferentes autoridades de los estados. El otro tema es la coordinación efectiva entre instituciones. Y aquí no solamente estamos hablando de gobiernos, sino también estamos hablando de toda la sociedad civil, organismos internacionales, el propio gobierno, para que pueda haber una coordinación efectiva para atender estos problemas desde la parte de regulación y cumplimiento. La tercera es la capacidad de las autoridades de implementar. Y la capacidad de las autoridades de implementar pasa por 3 elementos. El primero es naturalmente el tema financiero, pero casi siempre nos quedamos nada más en este, y hay otros 2 que son muy importantes y que también tenemos un problema de falta de capacidades, y es la parte de la capacidad humana de entender la problemática y de estar inmersos en estos temas y saber cómo resolverlos.
y la parte de la capacidad técnica para poder aplicar la parte del financiamiento y la parte humana para poder implementar este tema, ¿no? Y creo que una vez resuelta esta primera parte de regulación y cumplimiento y que esté realmente bien armada desde la perspectiva de las comunidades, será más fácil cubrir los otros dos, que es participación ciudadana con un enfoque de derechos humanos y derechos de la naturaleza, y la parte de acceso a la justicia, que también se vuelve muy importante en un proceso de esta naturaleza. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Nora. Vamos ahora a, we're going to transition now over to Yemi Knight, based in the Barbados. Thank you so much, Yemi, for being here. Equals Barbados is working with IOM on identifying a number of priorities to address the situation of LGBTQI populations within the context of climate mobility in the Caribbean. And we know that climate change affects everyone on the planet, and particularly in the Caribbean, and yet studies tell us that historically there's always a disproportionate impact on groups that are already marginalized and already have difficulty accessing services. So in this context, I wonder if you could tell us a bit about what you see as some of the most important emerging ideas or priorities to consider that could inform a regional agenda as we think about the intersection between the lived experiences of the LGBTQ population and climate mobility. Thank you. Thank you for that question. And I want to say hello to everyone on the call. And before I get into it, I want to say that, like you mentioned, people face discrimination, especially LGBTQ people face discrimination, are in a general context. So these acts of discrimination are exacerbated in the context of a disaster or climate mobility due to climate change. And so right now we are analyzing current policies and whether they have safeguards for gender and sexually diverse populations with specific interests to gender identity and non-traditional family structures. And we're focusing primarily on the English-speaking Caribbean and CARICOM, just so we could zero in, because we found that these countries lack legal protections for the LGBTQ population on a whole. And so with that being said, we're recognizing that this dialogue between environment and LGBTQ protections is in its infancy stages in these identified Caribbean countries. And we're trying to figure out why that might be. And one assumption that I have anecdotally is that it is the attitudes of technocrats and policymakers for not recognizing the importance of these dialogues, as in it's an uncomfortable subject matter for many, and they think that by having a general disaster plan that would then protect the LGBTQ community. But what we find that that's not true, especially in our desk review so far. So in these plans, we find that there's no explicit mention of the LGBTQ community. And when it is mentioned, it's nestled into a conversation about women and girls, which is an equally important conversation. However, we don't want to detract from the seriousness of the issues that women and girls face in these issues, but we also don't want to take away from the importance of the LGBTQ community, because the LGB and T and Q all have individual identities and individual experiences that basically they face challenges unique and sometimes separate from the issues of women and girls, but it can be intersected. And you know, this is again the importance for these dialogues where we can go in and delve into these conversations line by line and figure out the unique issues and the unique recommendations that might be needed for these populations. So what we have found is that on top of that is the general attitude and lack of legal protections that influence or discourage policymakers to include LGBTQ protections. A common saying in the Caribbean, or common belief, is that if something is criminalized or not legally protected, then there's no need to protect them in further discussions, especially around climate change and disaster risk reduction. And so
What I will say, and I will like to acknowledge that some legal feats have been made in the protection of LGBTQ people, namely in Barbados, Trinidad, and St. Kitts and Nevis. But it doesn't stop there. We can use those protections as a springboard to then start having discussions about, again, climate mobility. And I also want to mention that recently Equals partnered with the UNDP to conduct a research specifically in Barbados. The project is called Being LGBTQ in the Caribbean. And what this did, which was a really good thing, is that we now have evidence, stats to then validate the experiences of LGBTQ people. Prior to this particular study, when we would have conversations with technocrats, there was always this pushback that, one, we don't know the exact data and stats of the LGBTQ population, and there's no evidence of discrimination. But now we have this evidence. It is ridiculous that we have to go through this particular methodology. However, it is still a step in the future. So what we can do with this data from BLIC, and hopefully in more research in more specific target areas, is that we can start identifying the root cause of discrimination first, be it, again, social, cultural, or legal protections or lack thereof. And then with that evidence, or with that understanding, we can then start to include LGBTQ people in the discussions about policy making and planning. That way, if somebody's in the room, they can then say, hey, well, that doesn't necessarily pertain to our community, or this does pertain to our community and this should be included. And all in all, at the end of all of this, I want to say that what I have been finding in the last year is that I am finding individuals who are involved in climate change discussions, who are technocrats, who are experts in their own right, who are part of the LGBTQ population. And I know there's a trickiness with having your identity influence the way you tackle the issue of climate change. I think it's a tension between the two identities for many people in the Caribbean, because we don't want our identity detract from our expertise, right? And so that's a tricky thing with LGBTQ people involved in this conversation from a professional standpoint. However, if we can get rid of those biases, then we can include them in the discussions, and they can also lend help and assistance to this discussion overall. And I'll close there. Wonderful. Thank you so much, Amy, for that perspective on the work that you're doing with Equals in Barbados. Tenemos ahora algunas preguntas de la audiencia en el chat, y si tienen otras, por favor, pueden anotarlos, pero vamos a empezar con Adriana. Tenemos una pregunta sobre la situación y las cuestiones sobre pérdidas y daños. No sé si puede profundizar un poco la explicación sobre lo que está pasando con los debates sobre financiamiento de pérdidas y daños, y la posición que toma algunos países que se debe limitar este apoyo, especialmente, y también de una perspectiva de la movilidad. Y tenemos también una pregunta que pide que, no sé si puedes citar algunos argumentos que son presentados por el norte global cuando dicen no debemos incluir todo. ¿Cuáles son sus argumentos, por favor? Bueno, voy a ir poco a poco. Es importante, digamos, cuando se habla del fondo de pérdidas y daños, se hace un proceso de negociación de todo el fondo, ¿verdad? Y usualmente la discusión es bastante amplia, pero las pérdidas y los daños se pueden clasificar en pérdidas y daños económicos y no económicos. Y también hay de tracto lento, que son como estos eventos climáticos que uno no siente de un solo, digamos, no es una tormenta tropical que hizo que se fuera toda la gente, sino que es el incremento del nivel del mar o el incremento de la temperatura. Eso como para contextualizar un poquito y explicarles un poquito más. Entonces, mucha de la discusión que se está dando ahorita es alrededor de cuáles pérdidas y daños deberían de ser, tienen que ser como respondidos por este fondo, tienen que ser cubiertos por este fondo. Los países del norte global, ¿verdad? Usualmente proponen que haya ciertas limitaciones en cuanto a cuáles pérdidas y daños van a ser cubiertos. Y
Por ejemplo, para darles una respuesta, los países del norte global dicen que ya existe la respuesta humanitaria, o sea, los fondos de respuesta humanitaria, que son usualmente los que surgen cuando hay un evento climático, que llegan de inmediato. Y que no es necesario como meterle más plata a esa línea porque ya está la respuesta humanitaria. Además, hablan de que ya hay disponibles los fondos multilaterales, ¿verdad?, de diferentes bancos, pero estos fondos usualmente están bajo el modelo de préstamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros vamos a responder a las pérdidas y los daños a través de préstamos, lo que estamos llevando es a los países del sur global a un proceso de endeudamiento mayor y por tanto no estamos facilitando su desarrollo ni asegurando que tengan mejores condiciones a futuro. Otros de los argumentos que surgen es que haya una limitación en cuanto a cuáles países son elegibles y cuáles no. Entonces, si se habla de que, por ejemplo, los países insulares o las islas pueden ser parte de los países elegibles, o Estados Unidos propone que se prioricen los países con poblaciones menores a 5 millones de personas. Australia Australia en particular dice que hay que apoyar a los países particularmente vulnerables y que esto hace que sean los que sean prioritarios. Por otro lado, los países en desarrollo proponen que en realidad tiene que cubrir a todas las poblaciones, a todos los países en desarrollo y que tiene que estar bajo el argumento de responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que el que es responsable paga. Por ejemplo, para darles el caso de Costa Rica, nosotros aportamos al cambio climático un 0,01%. Entonces sí seríamos elegibles, pero si usamos el argumento de los 5 millones, quedamos como en el limbo porque estamos casi en los 5 millones. Entonces es como para dar una idea de cuáles son estos argumentos y cómo va la negociación. Por otro lado, los países desarrollados quieren que sea el Banco Mundial el que administre el fondo, para de esta forma tener mucho más control en este fondo, mientras que los países del sur global argumentamos que tiene que estar dentro del paraguas de la UNFCCC, de las Naciones Unidas. Entonces, hay como bastantes argumentos, creo que podría durar bastante rato comentándoles, pero eso es más o menos como la línea de la negociación y los argumentos que se están dando tanto del sur global como del norte global. Gracias, muchísimas gracias. Es cierto que podemos hablar unas horas seguramente de las cuestiones de pérdidas y daños, pero vamos ahora a preguntar a Nora. Tenemos otra pregunta de la audiencia. Nora, por favor. Una persona pregunta aquí, ¿cuáles son algunas pistas concretas para pasar de lo declarativo a lo operativo con respecto a las comunidades desde las políticas hasta las intervenciones concretas? Sí. Siempre la pregunta, ¿no? Creo que hay que pasar a mandatos institucionales mucho más claros y lineales, en donde los estándares de cumplimiento de las comunidades para poder ser reubicados sean atendiendo a las desigualdades estructurales que han sufrido siempre. Pongo un ejemplo muy específico. En México, en este proceso de reubicación que hemos acompañado, hay un programa para desastres naturales al que pueden aplicar. Pero cuando hablan de desastres naturales no hablan de esta problemática específica de erosión costera y que se coman las casas. Entonces, para poder aplicar este programa, que piden que tengan sus documentos de propiedad clarísimos, en carpetas, firmados, etcétera, sin considerar que han pasado huracanes que se han llevado todo, sin considerar que cada vez tienen nortes que se llevan la casa prácticamente, sin considerar tantos elementos que hacen que el mandato institucional no llegue realmente a estas comunidades que con urgencia tienen que tener una reubicación. Entonces, creo que si realmente queremos bajar lo declarativo a un tema mucho más específico, tenemos que tener mandatos institucionales lineales que no tengan como una división de competencias tan amplia, que todos actúen de manera coordinada, pero que sí exista un liderazgo específico de lograr la reubicación. Es decir, esta autoridad es la que tiene que lograr la reubicación en tanto tiempo de esta comunidad.
En el caso, por ejemplo, del Bosque, es una comunidad que tenemos trabajando jurídicamente el tema de la reubicación por casi 2 años. Y no hemos logrado la reubicación de esta comunidad de 200 personas por este enrollo institucional que existe y porque no hay mandatos claros. Entonces, creo que ese es un muy buen primer paso para lo declarativo, bajarlo a lo operativo. Perfecto, muchísimas gracias. Con un minuto más, I'm going to turn to Yemi in our last minute. Yemi, in Barbados equals Barbados, you've all developed and thought through a very important framework to facilitate access to services for the LGBTQ community. So if you could just share with us really briefly in 1 minute, what do you see as some of the services that could be particularly affected for this population in the context of climate change? What are some of the key challenges and services that could be affected there? Okay, thanks for the question. I'll be quick. So Equals provides STD, STI testing, psychosocial counseling. We provide care for people with HIV, and we also provide free access to PrEP with some gender-affirming care. And so this clinic was started because the Ministry of Health saw it as a key or important clinic to capture SD, STI cases. And for the community itself, we found that going to general polyclinics, the community members faced discrimination. And so we want to create a safe space where they can talk about themselves and get stigma-free care. So basically our staff is quite small. We have 1 doctor, we have 1 psychosocial counselor and some volunteer nurses here and there. And based on who engages in our surveys, we service anywhere between 200 to 300 people. I don't have the exact numbers right now. And I say all that to say, in an emergency situation, there will be, let's say we are not able to get to our community members, there will be a disruption of social systems, as in that safe space for them to go to, that clinic for them to go to, will be disrupted. And we also could potentially LGBT people not seeking care from the general emergency responders, which is a tricky thing also. And we see it in our day-to-day basis, so I can't imagine that it would be exacerbated in an emergency situation. Another thing I'd like to mention is that trans men and trans women have specific medications that they should take on a sometimes daily and monthly basis, and that disruption can halt their transition process. Another thing would be access to PrEP, which again should be taken, depends on what medication you have, on a daily or monthly basis. And we don't want people to be unhealthy in these circumstances. And I don't think that the clinics would offer these specific medications. And before I go, I'll just say 2 more things. We see a lot of non-traditional family structures emerging in the Caribbean context, so like same-sex couples with children. But because of the laws that exist, one partner is only able to be the legal ward of that child, and the second partner, the second same-sex partner, may not have the legal provisions to adopt that child. So what happens when it comes to shelter and housing? What happens if we have to leave the country to seek refuge, right? And one last thing would be ID cards. As mentioned before, trans women and women exist. And so they may have a presentation, a gender presentation that does not match what's on their ID cards. And again, what can we do to make sure that they can safely seek shelter and not be discriminated against by the general population and emergency care responders? Or if they do need to leave the country, what will happen to them? I could give anecdotal information outside of the concepts of disasters, but we know of trans women who leave this country to go to countries like Canada and what have you, just on regular tourist visits, and sometimes they're held up in immigration for 2 hours because they need to validate their gender identity. So I just can imagine that these particular things that I've identified can be exacerbated in a situation like this. So what really needs to happen, one last thing, is that we just need to sensitize policymakers and emergency staff so they know the unique policies to create that can safeguard these gender diverse and sexual identities. Anyway, thank you. Thank you, Yemi, and thank you to Nora and Adriana and Yemi for, I think, really helping paint a picture of some of the challenges that the climate crisis
poses for people and human mobility. And I want to thank you all for, I think, kind of helping to lift up the need to inspire creative action that is community-centered and driven by the lived experiences of the most affected communities. Hopefully we can all continue to learn from the amazing work that you're doing across the Americas. Thank you. Pablo, over to you. Thank you very much, Shayna, for your moderations. Thank you very much to Jamie, Nora, and Adriana for their interventions. We hope that this was an interesting discussion. We know there are different questions in the Q&A that had sort of been addressed, others that would merit further discussion. We hope that maybe some of the other panels will touch upon some of these questions. But without further ado, I would like to give the floor now for our second panel, which will be about closing the data action gap, right? And a look at evidence and information that we have to address human mobility and climate change in Latin America and the Caribbean. For this, I would like to give the floor to Estela Aragon, who is the Regional Research and Data Officer for the IOM Regional Program on Migration, and has years of experience working in the coordination of development and migration projects. Over to you, Estela. Thank you very much, Pablo. As part of this panel, we'll try to shed a light a little bit on what are some of these main gaps that remain and challenges that remain in terms of data collection in relationship to climate mobility. As noted in the IPCC 6 assessment report, we have now more evidence than ever on the ways in which hazards associated with climate change influence human mobility. However, many different data gaps remain, which hamper the implementation of comprehensive and effective solutions. The gap between scientific research and policymaking is also often noted as an important challenge to be addressed. We have three panelists today that are going to help us discuss these issues. Firstly, I would like to introduce Robert Bayer, which works at IOM's Global Data Institute. Welcome, Robert. We have Erika Castro Buitrago from the University of Medellin and Alison Barbieri from the University of Minas Gerais. Thank you all for joining us on this panel. My first question would be addressed at Robert, and is in a recent publication from the Global Migration Data Center, you and Andrea Milan reviewed the quantitative evidence and historical trends and projections of climate mobility. What does this data tell us? And what are some of the main limitations of these quantitative approaches? Thanks so much, Estela, and thanks so much for letting me speak today. Really nice to be here. Hi to everyone. Yeah, as many of you will be aware, the topic of predicting, especially predicting future climate migration, has been extremely contentious and controversial. About 20 years ago, people started making projections, many of which haven't materialized or have been criticized as not rigorous, and which has given also a bad reputation to the field as a whole. And this reputation is currently slowly being rebuilt. But what we've found in our report, so we've looked at different models. What do they tell us about what are the effects of climatic and environmental changes on migration, both internal and international? And really the bottom line, and as a mathematician, it always hurts me to say that, is there is no consensus amongst these quantitative models. I wish that was not the case, and we had more information about both the historical period and the future. But at the moment, it's just not the case. The effects are so complex, and the models are, many of the models, what we found, are not adapted to the complexity of mobility in general and climate mobility in particular. I'll just give one example. In many models assume a sort of a linear effect of temperature, for example, on migration, and that just doesn't work. The effect of temperature on migration in Somalia is completely different from how it will be in northern Canada. The socioeconomic effects of a 1 degree increase in temperature, or even 0.1 degree, are completely different depending on the context, and that's what we found, that both the models are not quite up to do not accommodate the complexity of climate mobility. And then the other side of that is
that the data do not do that either. So in order to develop good models, we need good data. And the problem is that especially internal migration data, most of climate mobility happens within borders, not across borders, especially when it comes to internal migration data. We have very, very little good data. Data usually not disaggregated, for example, by gender, by age, by education level, by income background. We've heard before, these dimensions all affect mobility in very, very important ways. So we need disaggregated data and better methods in order to build better models. So in theory, it's all possible. In practice, it has yet to happen, but we're confident that in the next few years, and also probably with IOM's contribution, we can improve the field a little bit and get to a kind of consensus on what we can expect for global migration under different climate scenarios in the future. Over to you, Estella. Thank you so much, Robert. You certainly have highlighted some of the main issues that I think that many of us who are in this call have already experienced and faced. I will move over to my next question that would be addressed at Alison. Alison, welcome. The focus of your studies has made it possible to highlight the interaction between demographic variables, including migration and environmental processes. What lessons do you draw from these demographic and environmental variables to study climate mobility? Hi, good morning or good afternoon, everybody. Yeah, I think Robert raised some important issues. First is the nature of the migration data you have. So mostly in Latin America, not only in Latin America, but elsewhere, we usually rely on census data that is a very limited source to capture all the complexity and number of movements that somebody can make. And usually census data also do not include motivations for movement. So, and besides the quality or the utility of migration data to unveil the causes of migration, we have this mismatch between environmental data and demographic data. So usually when you think about causality, how environmental change can cause migration, we are talking about different scales. We're trying to make associations between grids and administrative borders, or in the case of migration, we're talking about flows. So it's very hard to make this connection between using administrative data, census data, what you have nowadays. So I think the biggest challenge is to improve the way we produce the information, particularly migration information, and link them with environmental data. I think we can discuss there in more details, but one of the avenues that I think that are very interesting is to produce evidence based on collection of case studies. So if you can design, for example, thinking about my research area that is in the Pan-Amazon, all the Amazonian countries, in the last decades, we have collected a lot of data from case studies that try to make this connection between environmental change and mobility and adaptation processes related to environmental change. So I think this is a way we can go. I mean, to try to collect more evidence based on case studies. But there is another challenge. We need to have common questions, common hypotheses, to think about common protocols that can, in the future, we can have some comparability between these case studies and do some sort of meta-analysis that can build external validity based on case studies. So I think we have these two challenges. First, to improve the way that you collect demographic data to connect them to environmental data, environmental change data, and then to build evidence and produce more evidence based on case studies that demands this type of
following common hypotheses and questions and guidelines. So I think these are the main issues that I think we have to face nowadays if we want to make this connection between climate, environmental change, and mobility in the next years. Thank you so much, Alison. And you're highlighting the issue of comparability and harmonizing methodologies and data, which is certainly one of the main gaps that we have, right? And we have a question that I think could be addressed to you in the Q&A, so hang tight. I will come back to you in a bit. Mi próxima pregunta sería para Erika. Muy bienvenida, Erika. Un artículo muy reciente en el que usted participó evalúa las oportunidades que existen en el tema del litigio climático para avanzar en la agenda de movilidad humana. ¿Cómo percibe usted las oportunidades de informar una agenda pública en este tema desde las contribuciones académicas? Hola, un saludo para todas y todos y un agradecimiento por esta invitación para participar en este panel. Sí, bueno, recientemente hicimos una publicación que se centraba en la revisión de los litigios climáticos en la región latinoamericana y especialmente se tomaron dos casos en Colombia que tienen el asunto central de la movilidad humana, el fenómeno de la movilidad humana como una de las pretensiones o solicitudes para su reconocimiento en Colombia. Desde esta publicación analizábamos que para nuestra región, para Latinoamérica, el litigio de causas climáticas viene siendo una gran oportunidad para visibilizar el asunto, ¿no? O las 4 dimensiones de movilidad humana que estamos considerando como, pues como muchos ya sabemos, como migración voluntaria, desplazamiento forzado, reubicación planificada o incluso emplazamiento, ¿no? O inmovilidad. Y eso es lo que básicamente hemos tratado de hacer en Colombia a partir de 2 casos y encontramos con los demás colegas que escribimos el artículo que ha sido, digamos, esta agenda de litigios en la región lo que ha permitido que los jueces empiecen a hacer pronunciamientos interesantes, aunque en Colombia, si bien el primer caso que llevamos o se llevó ante los jueces por unas organizaciones y particularmente en el caso de la academia, lo que hicimos fue reforzar a partir de coadyuvancias o de intervenciones ciudadanas que lo que traían eran elementos teóricos para que los jueces pudieran reconocer la categoría, por ejemplo, de desplazamiento forzado, que es como lo que puede hacer la academia, ¿no? Alumbrar un poco el conocimiento de los jueces para poder incluso relacionar violaciones de derechos. Y en este caso habría otro elemento también interesante de la región latinoamericana que puede impulsar la agenda pública, y es también todos los aportes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se ha hecho en esa relación, ¿no? De variabilidad climática, efectos de la variabilidad climática, sobre el desplazamiento forzado, la situación de las personas que quedan emplazadas y sus violaciones de derechos conexos, ¿no? Entonces, volviendo, digamos, al caso colombiano, que me interesa mucho contarles lo que ha pasado recientemente, si bien no hay todavía una sentencia de la máxima corte, que es nuestra Corte Constitucional, que viene a revisar estos casos que se dan, digamos, en el litigio doméstico, sí se han intentado estos 2 casos, uno en el caso de Providencia con el huracán Iota y otro caso particular de personas, adultos mayores de la tercera edad que se encuentran afectados por inundaciones. Esperamos, la Corte justamente en este momento está revisando este caso y creemos que va a ser el primer caso donde se pronuncie, y hemos hecho solicitudes específicas para el reconocimiento de la categoría de movilidad humana en el país. Y a partir de esto sí les puedo contar que en Colombia se ha presentado el primer proyecto de ley que busca el reconocimiento de esta categoría. En este momento el Congreso de la República está debatiendo, ya hubo un primer debate, un proyecto de ley donde también la academia participó entregando insumos para ver las posibilidades, ¿no? De que se incluya dentro de la reflexión y dentro de la agenda pública, dentro de la política pública,
a través de una ley que presione al Ejecutivo para que formule unas directrices y unas condiciones muy especiales de cómo podrían darse acciones de orden político, ya en este caso, para regular el tema. Y yo me imagino que en otro momento del panel hablaremos de eso. Uno de los temas más claves, digamos, que toca esta ley es evidentemente el tema de los datos, ¿no? Entonces, como que a partir del proyecto de ley queremos impactar la agenda pública, pero sobre todo con la idea de que se cree o dentro de las instancias que ya existen en el país, un buen modelo para poder recoger datos, y ahí es donde, digamos, los colegas de panel nos van a ayudar muchísimo, sobre todo en esta labor, si es que logramos que Colombia tenga una futura ley de desplazamiento forzado y cambio climático y una política. Creo que lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Erika, porque nos ayudas a traer un poco también las cosas a tierra y nos mostras una muy buena práctica que podemos traer a la luz desde Colombia, que está haciendo estos grandes esfuerzos y que idealmente serán esfuerzos que puedan ser basados en evidencia, ¿no? Que es lo que siempre procuramos. Tenemos algunas preguntas en el Q&A. Voy a comenzar por la pregunta que realizó en el chat Sofía Jacob hace un rato, y quisiera dirigirla a, I would like to address one of the questions from the Q&A to Alison. Alison, what are some of the progress that have been made in the South to gather more evidence, relevant evidence and data in order to ensure that we have a better quality analysis and comparability? So we have already talked about some of the challenges. What are some of the progress that you've seen in some of the countries? Estela, I think I had a gap here in my audio. Can you please could you please repeat the question? Yes. So we have talked about, and you talked about some of the main challenges in the data and data gaps that you've seen in the South. Could you talk about some of the advances and progress that you've seen in order to collect better data, and you have some specific examples perhaps from some specific countries? Yeah, I think one of the advances that I have seen is to, I would say it's a change of mentality. Usually we researchers, when you go to the field, we have used a sort of top-down approach. We go there, we collect the data, and then we go back, we come back to our offices, we produce papers, reports, and then try to communicate the results. I think we have seen some change. For example, there's a call from NIH now. That one of the things that they request is that the research groups try to connect your research to a participation of local communities, indigenous communities, and so on. I think that there's a change of mentality from some funding agencies, that this idea that the production of knowledge should be buttoned up. I think this is a very important way to go for practical reasons. Nobody else, rather than local communities, are more able to tell us what's happening and how they should adapt and what are the impacts. For example, if you train the communities to produce the data, not only to use the data, for example, through participatory mapping, what's happening in their surroundings, in their communities, how they can map and say what's happening. We can add that has a very important layer of information to this sort of work we do with our secondary data. So I think this change of mentality include the idea of having partners, local communities have partners, and being part of the research projects, to hire, to include in the research teams and so on. I think this is an important step, and this would allow us to avoid the trap, I would say, of relying on secondary data, of the data we produce by ourselves, by our mentality of what's happening. So I think this is an important move that I'm seeing that's happening, at least in research in the Amazon, and from some funding agencies, what they are calling now research to do. And I think this is a very important way
we should go in the next years. Thank you, Alison, also for bringing up the issue of how we're collecting information. Can we work from a more bottom-up and participatory approach, which certainly for the issue of climate change and mobility is extremely important. Thank you so much for that. We have another question also in the chat that I would like to address to Robert. I think you just muted yourself, Estela, accidentally. Sorry, can you hear me now? Great. We have someone in the chat that is asking, in order to generate reliable data and information, is it necessary to differentiate between mobility due to climate change and mobility due to the environment or just environmental effects? Yes, that's a good point. So generally, I'm personally, especially when it comes down to an individual, there's the notion of climate migrant is extremely difficult because a person almost never moves just because of one reason, right? So it's always a mix of also socioeconomic vulnerability and adaptive capacity, and how does climate play into that role. And so the models do try to accommodate that by looking at all sorts of different drivers and looking at possible interactions between them. And that's usually how I try to look at it too. So in the case of course, if there's a sudden climate hazard, like a major flood or so, then of course there's one driver, even though in these cases too, it depends on what the local adaptive capacity is. So in those cases, it might make sense to speak of flood or storm displaced persons. But generally with climate migrants, I'm more careful, especially the smaller the scale is. So for an individual, I don't think the term is useful. For a large group of people, you can sort of, in the models, you can test. What models do is they simulate a future with climate change and simulate a future without climate change, and then look at how many people migrate in one scenario, how many people migrate in the other scenario, and the difference between those is considered the climate migrants. But other than that, I try to avoid these terms. Hope that's helpful. It is very helpful. Thank you, Robert, for that insight. It's certainly a challenge, just the discussion between terms and how do we define certain categories. It's always a challenge. Lastly, I would like to address another question to our panelist, Erika. Erika, la agenda de derechos humanos, refiriéndonos al derecho a la alimentación, a un ambiente sano, a una vivienda digna y a la participación, permea cada vez más en este debate de movilidad humana. ¿Cuáles pueden ser algunas prioridades de investigación o recolección de datos que nos permitan solventar algunas de estas brechas y poder avanzar en este sentido? Bien, me gusta mucho esta pregunta porque incluso también se relaciona con lo que decía Alison sobre la revisión de casos particulares, ¿no? La necesidad de poder tomar datos en casos particulares que nos podrían llevar a tener digamos, un diagnóstico más amplio, ¿sí? Y sobre todo más detallado de las situaciones, también de las diferentes dimensiones. Bueno, incluso también yo ahora escuchando a los colegas de panel decía que difícil también porque cuando hablamos de movilidad humana están las 4 dimensiones y entonces también habrá que hacer unos modelos distintos para reasentamiento o reubicación planificada, modelo distinto cuando estemos hablando de desplazamiento efectivamente forzado, etc. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de derechos y de las posibilidades como de información que podemos recabar allí y de lo que habría como una agenda de investigación, pues definitivamente los investigadores que estamos en campo, que llevamos casos, definitivamente tenemos también una carga para recolectar a partir de entrevistas, de encuestas, las situaciones particulares de las comunidades que atendemos. Incluso también quería presentar de manera muy particular la práctica que nosotros hemos hecho en Colombia, y es que lo primero que hacemos para poder trabajar con comunidad, que por lo general cuando se presenta un evento de variabilidad climática, una inundación, por ejemplo, nosotros trabajamos más con
desplazamiento intraurbano, y lo que tenemos, pues por las condiciones geográficas, nuestro país lo que tenemos son avenidas torrenciales, inundaciones, bueno, en el norte pues podríamos tener sequías, tenemos es un gran número de familias desplazadas. Entonces estamos hablando de 100, 200, y lo primero que hacemos es crear formatos de encuestas y de entrevistas. Entonces sí, me parece que una agenda de investigación sí es cómo sería la conformación de una buena encuesta, de una buena entrevista, que a futuro también permita el desarrollo de modelos de medición, como lo que hace Robert y Allison, ¿no? O sea, que no sea solo entregarle a los investigadores que luego van a trabajar con estos datos el resumen de la experiencia, o por lo menos de lo que sucedió. Sí, llovió ese día tantos milímetros más, etcétera, sino también coadyuvar también como a poder obtener esos datos que puedan ampliar la investigación posible. Ahora, entrándome ya en el tema de derechos y procedimientos, yo quisiera decir, Estela, que hay una falta de investigación clave sobre procedimientos. Nosotros lo que encontramos ya en el derecho interno, más allá de lo que yo les pueda decir en términos de derechos, el reconocimiento de un derecho a un ambiente sano o saludable, ya se ha reconocido, digamos, por lo menos en el sistema interamericano, que lleva integrado el asunto del clima seguro, por ejemplo, ¿no? Como derecho. Y obviamente ahí podemos hacer conexidad, derechos a la alimentación, derecho a una vivienda, etcétera, derecho a los niños, pero hemos perdido en las investigaciones de foco qué hacen las autoridades administrativas, qué hacen los que vienen a prestar la ayuda, o sea, cómo hablar de un tema del debido proceso, el debido procedimiento administrativo, porque eso es lo que padecemos las abogadas y los abogados que nos enfrentamos. Mira, cuando no hay un marco regulatorio, cada autoridad crea su propio modelo o proceso de reasentamiento o de atención, ¿sí? Y eso crea una gran inseguridad jurídica. Aparejado a eso, hay un derecho muy importante que se afecta, que es el derecho de acceso, o por lo menos los 3 derechos de acceso. Acceso a la información, a la participación, a la justicia, ¿no? Cuando tú no tienes un procedimiento regulado, cuando cada vez que hay un desastre, a lo que te vas a enfrentar es a una actividad de la administración o de las autoridades ad hoc. Eso es terrible, ¿no? Entonces, las investigaciones jurídicas que se puedan emprender nos van a ayudar muchísimo a identificar cómo esa informalidad en los procesos en toda la región, porque pasa en toda la región, nos puede llevar también a planteamientos muy importantes de cómo sería una actuación real administrativa futuro. Y cierro con otro tema que es muy importante y que hemos visto que también es una debilidad en el proyecto de ley colombiano, y lo escuchaba en el panel anterior, y es la integración de los diferentes sistemas normativos, porque no se puede tratar el tema solo, digamos, desde la mirada del enfoque de derechos humanos. Nosotros lo que vemos aquí es que definitivamente tenemos que hablar de una regulación que integre ordenamiento territorial y urbanismo, normas ambientales, gestión integral del riesgo, el tema de vivienda, ¿cierto? El tema de alimentación, es decir, no perder la perspectiva de crear realmente un sistema, como tal vez Colombia ya lo hizo, para el tema de desplazamiento forzado interno por causas del conflicto. Aunque nosotros en la academia no hemos querido comparar digamos, el mismo estatus, son estatus diferentes, aunque las víctimas del conflicto son muchas veces las mismas que vienen a estar afectadas por eventos hidroclimáticos en nuestro país, pero sí creo que la regulación integral, un sistema que integre todos los regímenes, incluso hasta el migratorio, podría ser una vía real para la protección de derechos de las víctimas que tienen que enfrentar un desplazamiento o una reubicación. Muchísimas gracias, Erika, por tu intervención. With this, I would like to close this panel, thanking to Robert, Allison, and Erika. Certainly, many challenges remain when it comes to generating evidence and data, and also when it comes to ensuring that evidence is actually helpful for generating norms that are going to impact the lives of people that are having to mobilize due to climate change and environmental changes. So thank you so much to all of you for sharing your thoughts and also best practices and ideas.
And I will give the word over to Pablo once again. Thank you very much, Estela, for your moderation. Thank you very much to Alison, Erika, and Robert for those insights. And I apologize again because indeed there are some questions that were left. And I will seize the opportunity of the next panel to put some links in the chat that hopefully can help address some of the questions. And we're looking forward to the continued discussion, understanding that we're touching upon many different things, and some of the things would indeed warrant a longer conversation. But I would like to now give the floor to our colleague, Deborah Castiglione, who's a project coordinator at the Migration, Environment, Climate Change, and Disaster Risk Reduction area in Brazil. And she will lead and moderate the next panel, which is called New Solutions for the New Generations, and touches upon the role of the youth and youth groups in addressing climate mobility in the region. Over to you, Deborah. Gracias, Pablo. Entonces, yo voy a dar las bienvenidas a Andrés, Diana y João. Empezamos entonces este panel sobre nuevos desafíos nuevas soluciones para las nuevas generaciones. Entonces, en este panel vamos a hablar un poco sobre, abordar un poco acciones clave que los movimientos y las consultas juveniles han tomado para colocar el cambio climático, la innovación y la movilidad humana en el centro de las discusiones políticas. Y también vamos a mostrar un poco resultados de debates juveniles recientes que podrían proporcionar mejores prácticas y soluciones innovadoras para la formulación de políticas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que los liderazgos jóvenes han tenido un papel fundamental en la toma de conciencia global sobre los impactos del cambio climático y la necesidad de profundizar con urgencia una agenda ambiciosa de mitigación, adaptación y pérdidas de daños. Aquí en la región, los movimientos jóvenes han abordado la crisis climática desde múltiples perspectivas y pueden jugar también un papel clave en el abordaje de la movilidad climática, ¿no? Voy a empezar hoy por Diana. Diana es mujer lideresca de la Nación Ibera de Córdoba. Diana, te vamos a hacer una pregunta y quería que nos contaras un poco sobre qué necesidades y buenas prácticas existen para fomentar la continuidad de las culturas indígenas del continente ante las amenazas del cambio climático y la movilidad humana, sabiendo que la movilidad interna de poblaciones indígenas ha sido abordada desde una perspectiva de derechos, poniendo en evidencia el riesgo de pérdida de identidad cultural en escenarios urbanos. Diana, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, saludos desde la distancia. Bueno, yo soy Dayana, joven indígena del pueblo Embera. Y en esta ocasión quiero darles gracias también por esta invitación, porque ha sido un espacio al cual los jóvenes indígenas hemos estado realizando desde nuestros procesos culturales. Les pido disculpas, escucho un ruido porque estoy en un aeropuerto. Bueno, las necesidades, digamos que las prácticas que hemos visto y que ha realizado de parte de las comunidades indígenas es que uno ha sido desde las autoridades espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Desde los abuelos y las abuelas hemos estado fomentando, digamos que esa línea de aún conservar los procesos culturales e identitarios. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, muchos jóvenes lo que han hecho es hacer los círculos de palabras en conjunto con los abuelos y las abuelas para que las buenas prácticas se puedan fortalecer mucho más dentro de nuestras comunidades. Asimismo, han hecho, digamos, que los proyectos enfocados a la recuperación, por ejemplo, del maíz, de las plantas. Asimismo, se ha visto de que muchos jóvenes han estado también desde sus instancias, digamos que procesos políticos y culturales, han hecho lo posible como para que las comunidades puedan estar ahí haciendo un ejercicio pedagógico. Y no solamente las juventudes, se ha pensado también desde los procesos culturales de 20 años hacia adelante y 20 años hacia atrás. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tratamos a que nuestros procesos sean también intergeneracional. Y no solamente pensarlo de aquí a 1 año ni a 2 años, sino a 20 años. ¿Qué va a pasar de aquí a 20 años? Pero ¿qué pasó hace 20 años atrás también? Entonces se ha visto de que hay un riesgo inminente en este caso, y ese riesgo inminente es que muchos jóvenes obviamente no van a estar sentados con sus autoridades
pero hay muchos que también están haciéndolo. Es como los abuelos han hecho un llamado y es que no nos dejen solas ni solos. Necesitamos que los jóvenes, a pesar de que están en un espacio académico, regresen a los territorios. De una u otra manera, se tiene que ir enseñando esos cambios que ha pasado. El cambio climático para los pueblos indígenas no es que solamente hayan olas invernales, también tiene que ver con un tema espiritual, tiene que ver de que hay que bajar la ola de calor, hay que ver entonces qué podemos hacer para que nuestros cultivos aún se sostengan, hay que ver entonces qué pagamentos hay que hacerle al sol, hay que ver también qué pagamentos hay que hacerle a la luna, que esto es netamente de los pueblos indígenas, y ver entonces cómo hacemos ese buen relevo generacional. Y obviamente sí vemos un riesgo inminente de que obviamente hay pueblos indígenas en donde no tienen alimentos, en donde la ola invernal sí ha azotado de manera impresionante, el desierto cada vez más es inhabitable y hay muchas zonas boscosas en donde decimos hay que retroalimentar y hay que seguir fomentando desde la ley de origen y el gobierno propio de nuestras comunidades, fortalecer eso, pero ante todo enseñarlo a los niños, a los jóvenes, y las mujeres nos han ayudado muchísimo con eso. Digamos que las mujeres que son lideresas y que son autoridades espirituales son quienes están ayudando a que esto se vaya formando mucho más, pero en conjunto con los abuelos y abuelas. Muchas gracias. Gracias, Diana. Genial escuchar de una perspectiva tan compleja. Y ahora paso la palabra para Andrés. Andrés, te queríamos preguntar cuáles son los desafíos clave que enfrentan los jóvenes en la región, pero también cuáles son las nuevas oportunidades que trae la migración para adaptarse a los impactos del cambio climático. Sí, buenas. Muchas gracias, Débora. Y bueno, primero agradecer a todas las personas que están escuchando el webinar y gracias por la invitación para participar en este panel también. Bueno, primero quería comentarles un poco como la organización que represento, es la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica. Nosotros somos una organización de personas jóvenes con interés y experiencia en acción climática, que integramos e intercambiamos conocimientos, esfuerzos y experiencias de personas jóvenes. Ejecutamos acciones climáticas a nivel local e internacional. Ok, ahora sí, como entrando en la pregunta, ¿verdad? Para hablar un poco de los desafíos, los jóvenes tenemos bastantes desafíos realmente, pero como tratando de relacionar un poco con cambio climático, tenemos principalmente una falta de empleo y oportunidades económicas. Según la Organización Internacional, el desempleo juvenil en América Latina y el Caribe es del 20%, es decir, triplica la tasa de desempleo de las personas adultas. Y los jóvenes además están inmersos en una forma de trabajo informal, es decir, que tienen menos protección de derechos laborales y salarios mucho más bajos, ¿verdad? Y todo esto se liga también con una falta de acceso a la educación y a la capacitación. Y sabemos que, bueno, cuando tenemos todas estas variables, ¿verdad? Falta de empleo, falta de acceso a educación, capacidades, también pues vamos a tener mayor vulnerabilidad en personas jóvenes. La inserción laboral juvenil depende en gran medida de oportunidades de los jóvenes de acumular capital humano, social y cultural, que ya se han distribuido de forma desigual. Pero cuando estamos en un contexto de cambio climático, antes hablábamos, ¿verdad?, que las personas ya vulnerables van a estar más vulnerabilizadas en este contexto de cambio climático, pues esto está pasando con nosotros los jóvenes. Y en definitiva, la realidad sociolaboral de la juventud es sumamente heterogénea, y específicamente las expectativas de los jóvenes es que tengamos beneficios de cambios recientes de oferta sobre todo a nivel educativo y habilidades tecnológicas. Sin embargo, bueno, es todavía un desafío, ¿verdad? Otro aspecto importante es relacionado a cambio climático es también en la salud y el bienestar. Muchos jóvenes enfrentamos desafíos en estos temas, efectos negativos en la salud mental, en la física, principalmente de aquellos que viven en áreas más vulnerables, impactos de cambio climático. Pero bueno, a pesar de estos desafíos, también hay oportunidades en adaptación y oportunidades que también están ligadas un poco con estos movimientos humanos, ¿verdad? Y en ese sentido, vemos que las migraciones son una forma también de diversificar ingresos. En algunas poblaciones que migran pueden permitir que personas y comunidades diversifiquen sus fuentes de ingresos,
algunos migrantes normalmente generan remesas, ¿verdad?, para familias en sus lugares de origen. Y también tenemos una transferencia de conocimiento. Cuando las personas se desplazan, pueden llevar consigo conocimientos y habilidades relacionadas con la adaptación al cambio climático, y esto pues también es algo importante de destacar, ¿verdad? Ese fortalecimiento de resiliencias en destinos, ¿verdad? Esas personas que migran de áreas tal vez no tan afectadas o muy afectadas tienen esa conciencia y la movilizan, y también generan, bueno, estas oportunidades de generar mayores sinergias con los pueblos donde son también los pueblos de acogida, ¿no? Es importante también señalar que la migración forzada, debido a eventos climáticos extremos a largo plazo, pueden plantear desafíos significativos y no deben de considerarse una solución, sino que más bien es una consecuencia de estos impactos, ¿verdad? Y también hay que llegar a buscar como las soluciones, porque esto nos está generando esta movilidad, y deberíamos, en la medida de lo posible, reducir esos fenómenos de movilidad por eventos climáticos extremos. Por ahí lo dejo. Gracias, Andrés. Creo que mucho de lo que hablas tiene que ver con lo que va a comentar también nuestro próximo invitado, João. João, ¿cuáles son las perspectivas de participación de las juventudes migrantes internacionales en términos de acción climática? ¿Qué oportunidades existen en ese nivel y cuáles son los desafíos? No tenemos tu sonido, João. No te escuchamos. ¿Me escuchas? Great. So I will switch for English. Thank you for receiving me. Thank you for the invitation. Well, the beginning of IOM Brazil activities aimed at youth here had a greater focus on socioeconomic integration through Project Oportunidades, and now you are in the process to connect this team with more transversal way, taking account subjects like climate change and environment. But this beginning was very important because it brought us central perspectives regarding the importance of social and economic security, so that social participation is effectively possible. We realized too that it's important to include migrants within already established and consolidate public policies and debate spaces. But to do so, we need to insert the perspectives and the particularities of migration and give migrants the opportunity to contribute to this. This has been our focus with youth. Currently, Brazil has a very well consolidated youth movement and legal framework. We have the Youth Statute, a very progressive document that gives the basis of youth public policies. And the National Youth Council, the National Youth Secretariat are key partners here. Well, thinking about opportunities for participation, we observe in this process of migrant inclusion in these spaces that migrant youth bring unique climate change experience from their home countries and their migratory process, enriching discussions with fresh viewpoints. Migrant youth often have a heightened awareness of climate change impacts and are more interested in green jobs and sustainable practices. This was very clear in our labor inclusion project, such as our youth professional apprentice project we have with ILO. And at the end, the capacity of innovation, the diverse skills and knowledge can lead to innovation solutions for climate change. This is the main point of diversity, bring actors that think differently but can complement each other. But thinking about the challenges that we are having here, and I think there are similar to other countries, we have the main challenges for migration as a whole, such as legal barriers, language, cultural difference. But I would like to focus here in the social economic prospect.
we identified that our main challenge here was balancing the socioeconomic integration with policy participation and diversity. So striking a balance between the priority of socioeconomic integration for these migrants and their participation in these spaces for policy discussion is crucial. Socioeconomic integration of vulnerable communities become the critical first step towards enabling meaningful political participation. It's important to prevent that these areas from being dominated solely by those who have resources or availability to participate in these spaces. And this is the main focus of ION Youth right now in Brazil. It's vital to acknowledge the unique challenges faced by various groups within the migration population, include women, LGBTQ population, single mothers, vulnerable communities, indigenous communities, and we work here to provide support and opportunities to these groups to ensure their meaningful participation in climate action discussions. Our objectives here as IOM and in the government and other organizations is to help to implement policies that address these specific needs, thinking about the diversity of migration, and can provide that everyone can actively engage in climate-related initiatives. Well, this is our experience here in Brazil. Now we are in the process of cooperation for the organization of the National Conference of Youth, and we hope to introduce migration, environment, and climate change in this process even more. And Flora's here. Thank you, Deborah. Gracias, João. Gracias. Tenemos una pregunta aquí en el chat para Diana. Diana, ¿cómo crees que se pueden atender las necesidades inmediatas relacionadas con los impactos del cambio climático con enfoques de largo plazo? Y también preguntan sobre trabajo con indígenas migrantes y bueno, pues si puedes comentar algo sobre la cuestión de riesgo de pérdida cultural. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, como Organización Nacional Indígena Colombia UNI, lo que hemos estado realizando, digamos que a nivel territorial, han sido unos ejercicios desde las autoridades políticas que de una u otra manera llevan un liderazgo a nivel local, regional y nacional, en donde han sido esas autoridades quienes también están ayudando a impulsar, a hablar justamente del cambio climático. Ha sido muy difícil para nosotros como pueblos indígenas dentro del mismo país hablarlo porque hay unas dinámicas muy diferentes, digamos, que a nivel territorial y se comprende a través de los pueblos indígenas, de los 115 pueblos indígenas que vemos aquí en Colombia. Cada quien comprende, por ejemplo, el cambio climático de manera muy diversa. Ahora, también hemos visto que hablar de cambio climático, como lo mencionaba anteriormente, no es solamente que empiecen a pasar ciertas situaciones climáticas dentro del territorio, sino que también se piensa que la movilización de las personas que son indígenas, que salen del territorio a otro lugar, y no solamente por el cambio climático, son afectaciones directas que también se están haciendo a nivel, digamos que territorial y comunitaria. Por ejemplo, muchos jóvenes indígenas se les ha tocado irse de muchos territorios por el tema del conflicto. Eso ha afectado también dentro de las comunidades, ya no hayan personas que cuiden el territorio, ¿cierto? Entonces es una afectación directa también para las comunidades y los pueblos indígenas que están, digamos, en Colombia. Con respecto a las migraciones, lo que hemos hecho es buscar unas herramientas con un sistema de monitoreo que nosotros manejamos desde las organizaciones. Entonces, ese sistema lo que hace es hablar con las comunidades de manera directa, saber qué está pasando con ellos y mirar cómo podemos mitigar, por así decirlo, este tipo de situaciones. Ahora, ese sistema de monitoreo muchas veces lo hemos expuesto, digamos que el gobierno de Colombia ha sido un poco difícil
que se pueda comprender el sistema de monitoreo de los pueblos indígenas, porque nuestras afectaciones, si lo vemos desde un ámbito espiritual, desde un ámbito cultural, un daño también al tema identitario, y eso ha hecho también de que hayan abuelos y abuelas que estén sentados, digamos, con sus malocas, pero con pocas juventudes, con pocas personas dentro de las comunidades. Entonces hay unas afectaciones directas, digamos, que para los pueblos indígenas, bien sea en frontera, las personas que están llegando de otros lugares a otras comunidades, lo cual que de una u otra manera como pueblos indígenas estamos viendo cómo ir solucionando, digamos que a través de las políticas públicas que también estamos manejando a nivel interno como pueblos y organizaciones indígenas. Aquí en Colombia hay 7 organizaciones que están sentadas en algo que se llama Mesa Permanente de Concertación. Esas organizaciones han estado dialogando permanentemente con el gobierno de Colombia para hacer entender que las dinámicas y los cambios climáticos afectan de manera estructural a nivel cultural, pero también a nivel intergeneracional e interpoblacional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como pueblos indígenas estamos velando a que haya más vida a futuro, pero también dejando en este tiempo un sanamiento y un saneamiento desde la espiritualidad, para que los niños y las niñas puedan también, digamos, que tener un futuro más adelante y que las juventudes tengan por lo menos unas herramientas por el cual continuar, digamos, que en sus comunidades. Genial, muchas gracias, Diana. Andrés, tenemos también una pregunta para ti, que pregunta cómo ves el futuro de trabajo de incidencia dirigidos a autoridades y negociaciones internacionales en un clima internacional complejo a nivel de negociaciones sobre cambio climático y movilidad humana. Bueno, sí, definitivamente es un clima bastante complejo el de las negociaciones internacionales. En cambio climático en general, bueno, y movilidad humana en específico se toca en pocos aspectos, ¿verdad? Creo que la importancia o el punto más importante es la participación activa de las personas jóvenes. Tenemos que estar buscando, monitoreando, dando seguimiento a cuál es la discusión en estos momentos y también exigiendo. Y exigiendo no solamente desde exigir exigencias vacías, sino exigencias propositivas también, ¿verdad? Creo que es importante que los jóvenes demostremos nuestra capacidad de proponer soluciones, de decir, bueno, queremos que se esté hablando estos temas, pero también queremos decir cómo se deben de hablar esos temas, ¿verdad? Antes, en el primer panel, una de las panelistas mencionaba esta discusión sobre el fondo de pérdidas y daños, pues ahí también los jóvenes debemos de estar atentos, dar seguimiento a estas discusiones, recordar también que la juventud tiene este papel importante de desempeñar la lucha contra el cambio climático y es fundamental que estemos ahí nosotros. Creo que las juventudes tenemos que liderar los movimientos de base para exigir acciones ambiciosas para abordar el cambio climático y la movilidad humana también. Los grupos de jóvenes debemos participar en foros públicos, en organizaciones no gubernamentales. El futuro se cambia en red, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde tenemos que sumarnos en plataformas para movilizar las juventudes en acción climática, ya sea a nivel local y escalarlo ojalá a lo regional, ¿verdad? Tenemos ejemplos en la región muy importantes como es las conferencias regionales de jóvenes, que estamos escalando desde lo nacional a lo internacional y bueno, con miras a llevar propuestas a la COP también, ¿verdad? Creo que esa es la principal herramienta que tenemos como juventudes en este ambiente tan incierto, ¿verdad? Este clima de negociaciones internacionales confuso. Bueno, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta para ti, Andrés, muy rápidamente, que es preguntan cómo podemos integrarnos a la red de juventudes y cambio climático. Creo que es un poco como va a la intención de cómo uno puede participar de estos espacios, ¿no? Ok, sí. En específico, en la red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, nos pueden encontrar en redes sociales,
estamos normalmente, anunciamos nuestros procesos para convocar a personas. Pronto va a iniciar el proceso, o sea, ahí lo comento. Pero bueno, es importante también que en todos, conozco en Argentina, en Chile, en Colombia hay movimientos también fuertes de jóvenes. Entonces es importante que las personas jóvenes también nos sumemos y nos organicemos para poder juntos escucharnos. Genial, muchas gracias. Y con eso, pues vamos encerrando este panel. Quería agradecerles a los tres, Diana, Andrés y João. Y bueno, pues de nuestra parte nos dio bastante que pensar este tema. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a Diana, a João y a Andrés por sus intervenciones. Hay varias preguntas de nuevo que no hemos tenido tiempo de abordar, ¿verdad? Estudios sobre el cambio climático y población afrolatina, hay algunos, vamos a ver si los podemos compartir. Y también cómo se aborda hacia la COP28, en qué punto de negociación, ¿verdad? Todavía, digamos, hay varios puntos en los que se aborda, tanto en pérdidas y daños como en adaptación. Y algunos países sí que están, digamos, teniendo cierto liderazgo, digamos, en movilizar el tema. Para acabar ya en nuestro último panel, lo que vamos a hacer es dar un ojo al papel del sector privado a nivel de la movilidad y el cambio climático, con una perspectiva de colaboración transformativa, ¿verdad? ¿Cómo podemos establecer modelos de cooperación con el sector privado para abordar estas cuestiones? Y para ello voy a dar la palabra a Liliana Gamboa. Ella trabaja en la Open Society Foundation y es gerente de programas con los equipos de protección de refugiados y justicia climática. Adelante, Liliana. Muchas gracias, Pablo. I'd like to first thank the IOM for the organization and for the invitation to participate in this regional dialogue on human mobility and climate change in Latin America and the Caribbean in advance of the international dialogue on migration. It is a pleasure for me to moderate this fourth panel, which, as Pablo mentioned, aims to discuss what a transformative collaboration with the private sector for climate action could look like. This is a topic that I'm particularly interested in because I think that only through shared responsibility of all actors, through collective action and multi-stakeholder partnerships is how we're going to be able to meaningfully address the impacts of climate change. In this context, from developing innovative solutions to address the climate crisis to recruiting people on the move due to climate hazards, the private sector has a key role to play in addressing the human mobility and climate change nexus. However, the integration of private actors remains rather limited in regards to the design and delivery of solutions to prevent and address climate displacement. So this panel hopes to explore some of the solutions for the private sector to be better involved in climate mobility discussions, leveraging its innovative potential across the region. With that in mind, I'm pleased to introduce my three co-panelists. We have the pleasure to have with us Elaine Damasceno, who is the coordinator of the Division of Integrated Projects in Social Responsibility in the General Business Directorate of the Federation of Industries in the state of Rio de Janeiro. Thank you for being here. We also have the participation of Talia Mohamed, who is the director of Ideas I Foundation, a local enterprise focused on youth and community development and empowerment, as well as technical consulting on sustainable waste management and operationalization to support the sustained recovery of recyclables. Thank you for being here, Talia. And last but not least, we are accompanied today by Paula Tiznado, who is the head of public affairs and communications of the company Ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, a transport company in the northern Chile. Are you with us, Paula? I don't see you. Yes, it should work now, I think. Okay. Paula, can you open your camera just to check? Let's start, Liliana, and we'll sort it out in the meantime. Sure.
So I thank you all for making the time to join us in this dialogue. And without further ado, I'd like to begin with the questions. So Talia, allow me to start with you. The Private Financing Advisory Network, to which you are advisor for Latin America, has been supporting small and medium-sized enterprises that focuses on climate change mitigation and adaptation. What are some of the lessons learned from your engagement with the private sector and with local communities to design solutions that mitigate the impacts of climate hazards and prevent displacement? You have 5 minutes. Sure, no problem. Everyone's hearing me well? Pleasure to be here. So with regard to PFAN and the work we're trying to increase in the region, specifically in LAC, there's been a spur and also the need for energy and renewable energy and clean energy projects. So PFAN, whilst we recognize that, 2022 was a very big year of ongoing global challenges, impacts of the pandemic, wars all over the world, energy and food prices, and all the tightening financial conditions, we really still wanted to do some focus on climate change adaptation and building resilience, and as well to focus on, building the ability of the SMEs and the innovators to drive that goal for new solutions within the region. So one of the things that we really wanted to focus on was having, starting back to have like events where it is we could continue to have this discussion, because the major challenge here is not the lack of innovation or understanding of that we need to do this. It's really engaging in the private sector and getting the private sector to recognize their role to support financing startups and in-country solutions, specifically for climate mitigation and adaptation projects. And we've also now included gender as a focal point as well, too, where we recognize women and their role they play in supporting climate adaptation and building resilience, and as well as their entrepreneurial abilities not being as focused upon. So we recognize that, we have a job to do with regard to getting the private sector involved so they could understand the investment needed and required. The challenge with us is, I think regionally, the term investment has also been, has had a private investing, I should say, has had a bit of a sour taste in people's mouths. So it's at this stage, we're really trying to get the ball rolling with having the private sector recognize that their policies and programs for corporate social responsibility, environmental and social governance, ESG, these terms, needs to also encapsulate financing towards solutions to meet climate change and climate adaptation. When this stage is reached and we have this goal to mobilize the private sector in the Caribbean, and we've seen good responses thus far. There's Answer Merchant Bank. They have something called the Natural Capital Grant. Republic Bank in the region as well, who has been increasing their portfolio to include SMEs. But really, the private sector companies are the ones that we need to increase their knowledge and understanding of investing into climate adaptation projects. And when that stage happens, or when it's an ongoing process, we then need to also have that conversation with them that building this resilience and focus on climate change adaptation also needs to focus on reducing the impact of environmental disasters, and of course then the human mobility impact. So the stage we're at PFAN is one where we're trying to increase knowledge in the region to help the private sector recognize their role thus far. PFAN has been doing this work all over the globe, and we've had good support and good feedback
for those in, you know, the African-based countries and even Pakistan. And right now with the Caribbean, it really is for us to have more and more meetings like this, where we could recognize that, you know, closing the financing gap for climate adaptation and SMEs is something that really needs a specific approach, and to get private sector, especially large private sector corporations in the room that operate regionally, to get them to recognize their role. Now, what is very critical here is we need also laws and policy and guidelines to help support this. And I will just leave it there because, you know, the laws can be regional, such as we have ESCAZU, and they could be national. And the national law also needs to help close that gap between the role of the private sector and the needs of the country. And with that, we have the national adaptation plans in each country level that's being developed. So that's my feedback thus far in terms of what PFAN has been trying to do with our region. But we've had great successes in other parts of the world, specifically in Africa. And it really takes a lot of dialogue and us working all together to quickly catalyze this, because climate change is not waiting on anyone. Thank you. Thank you very much, Talia, for highlighting these insights. I think you're completely right, and that we have a responsibility, particularly as civil society organizations, to build that bridge, right? Yes. So thank you. Let's go now to Elaine. So Virgin is implementing a project training migrants for the installation of solar panels. This project has become an example of positive collaboration between the private sector and the UN. What do you see as opportunities for new partnerships that can leverage the positive contributions of migrants for green transition? You two have 5 minutes. Thank you. It's a great pleasure to be here. I hope you guys are hearing me. It's okay? Yeah, that's great. As my previous colleague said about the SG agenda, it's a major agenda in companies nowadays, not only the SG agenda, but also the SDGs. So what I believe that this agenda has geared companies toward a more emphatic way to give opportunities in a more diverse areas. So I think like strengthen the diversity agenda in companies, and the inclusion of migrants is part of it. It's of a great importance. Also, the resilient capabilities of migrants can greatly improve the environment of companies and also the innovation of companies. So what I believe is that those partnerships, it's building up not only because there is a more emphatic way where companies has to look at how their workers are, but also how their territories are. So I believe those partnerships are being developed in technical training. It's looking into where the workers' gap are. So I think like another way that develop this agenda is to look in the regions how we can work together, not only companies, civil society, but governments, in looking where are those gaps, how migrant workers can be of great input of those gaps with training, with developing those capabilities to be also as entrepreneurs in the supply chain, because it is also an opportunity to have to strengthen supply chain with new companies and bringing those diversity within the value chain. So I believe the ESG agenda has, it's been great in terms of not talking only about environment governance, but in the social terms, it's bringing a lot of like criteria. So great companies can also work with small business to improve diversity within their employees, within their value chain. And I think it's a great way
to enrich this partnership between private sector and other organizations to bring and to include migrants in the workforce. Thank you, Elaine. Again, interesting perspective, also because what you're mentioning not only sort of help us with the green transition, but also I think it would really be solid arguments for governments to improve migratory policies as well, right? And the narrative in societies to welcoming them and ensure more integration. So thank you for sharing that. Let's move to Paula now. Hola, Paula. Hola. Gracias por estar acá, no alcanza a saludarte adelante. Entonces, vamos a tu pregunta. El ferrocarril de Antofagasta de Antofagasta a Bolivia, perdona, es una empresa importante que opera en una zona fronteriza y que emplea a un gran segmento de mano de obra migrante. ¿Cómo crees que el sector privado y empresas como la tuya pueden apoyar a la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible y más particularmente, cómo crees que pueden apoyar a las poblaciones afectadas por el cambio climático? También tienes 5 minutos y gracias. Hola Liliana, hola a todo el panel y a quienes están conectados. Agradecer esta instancia de conversación para poder comentar en qué estamos cada una de las empresas y organizaciones en lo que es en materia de sustentabilidad. Bueno, el sector privado, respondiendo a tu pregunta, es el motor de la economía y debe tener la capacidad y la responsabilidad de desempeñar un papel fundamental en lo que es la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible y en la mitigación de los efectos del cambio climático. Ahora, ¿cómo se debe hacer? Bueno, a través de diversas acciones, estrategias, las empresas pueden contribuir significativamente a estos objetivos y esto implica la adopción de tecnologías, ¿cierto?, más limpias, la reducción de emisiones de carbono, la gestión sostenible de lo que son los recursos naturales y obviamente lo que es la promoción de prácticas laborales que sean justas y contribuyendo también a lo que es la generación de empleo y el bienestar de las comunidades locales. Y les quería comentar lo que está haciendo el ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, porque tiene diversas iniciativas que apuntan a promocionar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y quiero detenerme en 3, ¿ya? El primero de ellos tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible, el número 5, que está relacionado a lo que es la igualdad de género, y contarles que nuestra empresa este año cumple 135 años de historia. Es una empresa muy antigua, y solamente hace 4 años atrás teníamos un 8% de dotación femenina, lo que es muy poquito. Esta empresa es bastante masculina, por decirlo de alguna forma. Y este año, después de 4 años, logramos aumentar a un 20%. Sin embargo, nosotros sabemos que estamos bajitos en el número de dotación femenina y es por eso que tenemos una estrategia de inclusión y diversidad que tiene como objetivo alcanzar al 30% de dotación femenina al año 2025. O sea, estamos prácticamente a 2 años donde tenemos que subir un 10% de mujeres en el ferrocarril. Y esto no solamente en el área, porque nosotros tenemos actualmente una gerenta que es mujer y personas en áreas administrativas, sino que en toda la organización, en áreas operativas, en áreas administrativas, en áreas gerenciales también. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque nosotros creemos y estamos convencidos y convencidas que la diversidad de género favorece a los resultados del negocio. Los equipos mixtos nos conducen a ser más productivos, más creativos y obviamente se generan mejores ambientes de trabajo. Eso es con respecto al objetivo de desarrollo sostenible número 5. También tenemos otro ODS que nos tiene bastante entusiasmados, que es el número 6, que está relacionado a lo que es la energía asequible, no contaminante, y también al 13, que está relacionado a la acción por el clima. Y para ello también nosotros tenemos una estrategia que apunta a reducir las emisiones de efecto invernadero, y quiero contarles que el año pasado adquirimos la primera locomotora que funcionará 100% a hidrógeno. Será la primera del país. Estará operativa durante el segundo semestre del próximo año, del 2024, y además, en la misma línea, estamos haciendo un estudio de factibilidad que nos permita, en el futuro, reconvertir las actuales locomotoras que funcionan a diésel para que funcionen a hidrógeno. Esta tecnología se llama retrofit.
Y también comentarles y adelantarles que estamos haciendo una transición de nuestros vehículos que usan diésel a autos eléctricos. Llevamos súper poquito, estamos con 6 recién, pero esperamos llegar a unos 10 y ir cambiando. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Estamos mejorando nuestros índices de emisiones y a la vez estamos contribuyendo a disminuir lo que es nuestra huella de carbono. Y contarles también otro ODS, que estamos también muy entusiasmados, que es el número 11, y también está relacionado a tu pregunta, Liliana, que es las ciudades y comunidades sostenibles. Yo les comentaba recién que nuestra empresa es una de las más antiguas de la región. Tenemos, les comentaba, 135 años de historia, y cuando surgió esta empresa, en el territorio no había nada. Nuestro ferrocarril se construyó casi en la periferia de lo que era la ciudad de esa época. Pero hoy estamos insertos en medio de la ciudad fue creciendo y quedamos insertos, y hoy no nos da la posibilidad de poder seguir creciendo, además que estamos generando impactos en la comunidad porque estamos insertos en medio de la ciudad de Antofagasta. Pero desde el año 2018 nosotros estamos trabajando un plan que lleva por nombre Plan de Reconversión de Patios Ferroviarios, el cual consiste en trasladar todas nuestras instalaciones que están hoy actualmente en el centro de la ciudad de Antofagasta a otro sector de la región. Estamos pensando en Mejillones. Yo no sé si ustedes conocen Chile y conocen Antofagasta. Mejillones está como a 70 kilómetros de Antofagasta, porque lo que nosotros queremos hacer es que una vez que nos vayamos, queremos remediar nuestros suelos que por años ha sido de uso industrial. Esto significa limpiar los suelos que hoy contienen metales pesados por la actividad propia del ferrocarril, del que transporta cargas, para posteriormente urbanizarlos, integrarlos a la trama urbana con el fin de hacer que Antofagasta sea una mejor ciudad, mejore la calidad de vida de sus habitantes y obviamente como ferrocarril no queremos dejar un pasivo industrial en medio de la ciudad. En resumen, atendiendo a tu pregunta, creemos que el sector privado tiene un papel esencial en la promoción de los ODS y en el apoyo a las poblaciones afectadas por el cambio climático, adoptando prácticas sostenibles como las que te acabo de comentar, invirtiendo en tecnologías verdes como nosotros con nuestra locomotora, colaborando con otros actores y asumir obviamente la responsabilidad social, y las empresas pueden marcar esa diferencia en la construcción de un mundo más sostenible y resiliente con el cambio climático. Gracias. Gracias a ti, Paula, y por eso es que son tan importantes estos diálogos, porque es muy refrescante escuchar, aprender ideas que a veces uno ni siquiera sabe que están pasando o que las empresas se están poniendo este tipo de objetivos, y entonces creo que este diálogo debe continuar, recién comienza, y creo que se pueden pensar en asociaciones muy interesantes para trabajar este tema. Pasemos a otras preguntas. Lo que sí es que tenemos un poquito, well, I'll switch to English actually. I'm going to go back to a couple of other questions, but I'll ask you to be a little bit briefer this time, between 2 and 3 minutes. So I'm going to go back to Elaine. Which areas of sectors of the Brazilian economy would you say have a strong potential to integrate migrant workers and at the same time encourage the green transition? What are some of the obstacles remaining to encourage accelerated action in this regard? Well, I believe, thank you very much. I believe that with the new government, we have great investments coming on with the program of acceleration of growing called PAC in Brazil. And these great investments are going to work a lot towards infrastructure, which I think it's one of the great sectors that has a potential to include migrants, both in construction, but also in water and sanitation. Also, when we look at energy, it's also a growing sector. If we look into renewable energy, hydrogen, and so on, and telecommunications, and also technology. So those are all sectors that has receiving and will receive in the coming years a lot of investments and needed a lot of people to work towards those investments. What I think when we look into the relation of those sectors and climate change, if you look into infrastructure, is one of the sector has a great impact in emission of CO2.
So new technologies, innovation, new ways to develop technologies in construction is going to be major. In the next week, FIRJA is going to be holding a summit in construction to look into new technologies and the ways to reduce impact of construction in emission and in climate change as well. But when we look into what are the barriers for including migrants, I think like if we think of labor and labor laws and how we implement just employment, when we say that is that we are not pushing people to low pay jobs or spaces where we don't have a certain type of standards that is important for this migrant to be in. Another thing that's really important is how we can develop technical training, adjust the knowledge that migrant population bring to this new setting and these new opportunities, but also considering the knowledge and the capabilities that they bring. And in this matter, I think when we think about some barriers, I think like it has to do with also being able to look at those knowledge, I'd say high-skilled professionals. How can we have a fast track in terms of accepting those certifications so this person can work in areas that they have great knowledge to offer? So these, I think it's something that we have also to look. When we look into smaller business, which is the great, I would say, place in terms of numbers to support inclusion, I think there are issues that we have to overcome. Is the fear that migrant will replace local labor, and I believe that always we think like it's a cultural fear. It's something that it's a bias that we have to fight, and we have to demonstrate that's not going to happen. And as a nation, we always grow by the mutual contributions of people, and it's still the case. So it's a way to influence, not because I think like when we talk about the diversity agenda that SDG brings, when we're talking about big companies, we see the movement kind of pushing forward. Like this week, we had one company in the oil and gas sector open technical training and be in the pipeline of hiring for 25 women, migrant women. And we see that as something that big companies are willing to go and do more and more. But when we look into smaller companies that as part of this value chain, I think in this case, we need to be more instructive. We need to be more forward in terms of like a communication and really making the case that this migrant workforce is great for our economy and is going to bring great inputs, innovation, and diversity and knowledge for companies. Thank you, Elaine, for your insights. And again, it makes me think how sometimes I think we're missing opportunities for collaboration, particularly from advocates on narrative building, policy making, that I think we do have objectives that are quite in common and that we could work together to achieve them. So thank you for that. Let's go to Talia. You have developed a strong advocacy role for the promotion of the Escazú Agreement, which would have implications for the private sector, in your opinion, and how would a stronger adoption of the Escazú Agreement help address climate mobility issues? If you could share your thoughts on that. Thank you. Okay, so hi again, everyone. I'm not too sure if everyone is aware of Escazú, but basically the law, this Escazú Agreement is the only law on the planet that brings together a framework to uphold environmental protection, human rights, and environmental justice. And this includes, access to information and the ability to participate in decision-making. And we're talking about decision-making in the context of communities having dialogue
women having the ability to have dialogue, youth having the ability to have dialogue. So it's really a piece of legislation that is very much in the context of everything that's being discussed today, but it's not being highlighted enough, I think, particularly in the Caribbean, not so much Latin America. However, the law is a good jumping off platform and a piece of architecture to support national and regional type policy and other laws, right? So specifically, I'm working on, and this is at my other level, and I work in very much different spaces, which allows me to see different points of view, which is always important when we talk about collaboration and partnership, to do this work together. So at the ground level in Trinidad and Tobago, I have my own NGO, it's called I Foundation. And I'm currently working with IOM to support the development of a policy paper to continue the work in Escazú to get it fully signed by all countries in the region, both Caribbean and Latin America. And this is in the effort also to increase the dialogue with regard to human mobility as part of environmental protection, human rights, and environmental and climate justice, because all of these are interconnected, as we all recognize. So civil society has a very important role in this, as well as the private sector. And, you know, as I previously mentioned, motivating the private sector and creating incentives for them to see their finances be used as investment and their profits go towards investment to improve how we adapt and build resilience to climate change is very much a need in the region, and we all need to work together to do this. The legislation, Escazú, can also support this, and a lot of civil society organizations across the region, including in Trinidad, has been trying to encourage the increase in dialogue and, of course, the actual signing of the legislation in the region at the country level. So, of the 25 signatories that were needed to ratify the agreement across the region, only 15 belong to the Caribbean, and that does not include Trinidad and Tobago, from where I'm from. Antigua and Bermuda, sorry, I shouldn't say the only Caribbean. Argentina, Belize, Bolivia, Chile, Ecuador, Grenada, Guyana, Mexico, Nicaragua, Panama, St. Vincent and Grenadines, St. Kitts, Nevis, St. Lucia, and Uruguay. So we have a lot of work to get this law, which is very, very much integral as a nexus point for all the things that we've been talking about, to get this law fully adopted and signed in country. And then from there, use the legislation to continue to add value to other pieces of legislation that is very critical at this point, especially those to motivate the private sector. Years ago in Trinidad, I supported a corporate social and responsibility, a CSR law that was being developed by the then government, and that law was scrapped. And this was since 2013. So I think right now the real important dialogue that we need is government, civil society organizations that have the capacity to be involved in this dialogue, and the private sector to encourage the discussion to lean in the direction of Escazú. And the Escazú is fully much important to introduce the whole idea of dialogue, and important dialogue and decision making. And we're hearing this in the context of gender equality, and now we need this in the context of climate dialogue in order for us to be included, and this is me at my civil society level now, be included at the decision making table when it is there's so much to be done in terms of
improving how we have been coming up with solutions for mitigation specifically and building resilience. The Caribbean and Latin America, but the Caribbean mostly, most of the population live on coastlines, and coastlines are the most vulnerable to disasters. The other challenge with regard to migrant populations, you tend to find that migrant populations tend to settle in the coastlines, and then something that was just mentioned, migrant populations are also very much easily adopted into agriculture when they go in country. So having them as a topic and as a focus point when we're also talking the need for agriculture support systems, because that is something that's failing as well too, in at least my country, having support systems to get these very valuable human resources into areas that are needed is something that we need to look at also at the policy level. So, law and policy is so critical at this point, and it doesn't make sense that we start from scratch. There are a lot of laws that we could use to improve how we're dialoguing at the country level, but certainly Escazú right now needs a regional focus, ECLAC. My next step in developing this policy paper is to meet with ECLAC, and they are the ones that are demonstratively trying to improve this dialogue at the high level areas. And they themselves too have also started I won't say a discussion, but they themselves, from what I've been interacting with them, they have also now included the need for the migrant population and the issue with human mobility to be included into Escazú specifically. So things are happening. We all need to pay attention. And I think I applaud IOM-UN for all the work that you guys are doing to bring these nexus points together so it doesn't get too lost. And I think that's one of the problems and challenges we have as well too. There's a lot of good work happening, but we need now to fine tune the work so we can have some action, especially to motivate the private sector to be more inclusive when they are coming up with their strategies and their internal policies, and where they want to support their investment portfolios, where they want investment portfolios to be directed to in the context of climate change. Thank you. Thank you, Talia. Thank you for reminding us of the importance of Escazú agreement, its adoption and implementation. The region has always been known for a robust legal framework, and this should not be the exception. So thank you. So let's go to Paula now, and I'll ask you to be brief because I think we're running a little bit out of time. ¿Cuáles son algunas oportunidades para mejorar la coordinación entre el sector privado, autoridades y sector social con el fin de mejorar los resultados obtenidos, en tu opinión y en tu experiencia? Gracias. Gracias, Liliana, por la pregunta. Sí, mira, y de hecho para responderla me gustaría contarlo con un ejemplo de cómo lo hacemos nosotros. No digo que sea lo real, pero yo les comentaba que desde el 2018 que estamos trabajando con el plan de reconversión de patio, que es este gran proyecto de INOS de la ciudad de Antofagasta, y hemos ido así aprendiendo con el paso de los años. Bueno, primero yo creo que la comunicación es primordial, este trabajo de manera conjunta, de colaboración, bueno, ¿y cómo lo hicimos nosotros? Cuando recién iniciamos el proyecto, cuando recién estaba como en el papel, para acercarnos a las comunidades, fuimos puerta a puerta. Nosotros tenemos vecinos al lado de nuestras instalaciones, le golpeamos la puerta y le contamos de qué se trataba este proyecto. Ya, algunos lo veían así como, la verdad, otros que te creen, y bueno, avanzamos después de hacer estos puerta a puerta con el vecino directo, con tu vecino, iniciamos las reuniones con las autoridades, con los vecinos ya del área ya más que están más alejados de nuestras instalaciones, y también con las personas que son expertas en estos temas. Nosotros no somos expertos en el tema, entonces tuvimos que ir y buscar gente que supiera, ¿cierto?, de los temas medioambientales, de los temas legales,
Y posteriormente empezamos a trabajar en mesas de trabajo, hablar con el vecino, contarles cuál era nuestra idea. De ahí surgieron, pero muchas preguntas, no a todas les teníamos respuestas, pero sí le dijimos, ok, nos llevamos su pregunta, en una próxima reunión les vamos a contestar todo lo que son todas sus inquietudes. También hicimos participaciones ciudadanas, ya estas que son abiertas a la comunidad, a toda la ciudad de Antofagasta. Nos fuimos a un centro cultural que tenemos cerca, a la plaza, al muelle, a la municipalidad, y para que cualquier persona se enterara de lo que estábamos haciendo o de lo que vamos a hacer en realidad, porque este todavía es un proyecto, pero sin embargo, después de estos casi 4 años que han pasado, les puedo contar que ahora en el mes de octubre ya vamos a iniciar la remediación, ya lo que era un proyecto empieza a ser palpable. Creemos que lo hemos hecho bien. Como te decía recién, no sé si es la respuesta que estaban esperando, pero hemos ido aprendiendo poco a poco. Y bueno, esto es en la esfera más local, en la esfera regional. ¿Y cómo lo hemos hecho? Porque también nos gustaría que nuestro proyecto se sepa, la gente lo pueda conocer, no solamente en la región de Antofagasta, sino que también en el país. Hemos hecho bastante difusión en medios de comunicación, hemos ido a radio, y bueno, también participar de estos foros. Hemos ido a muchos seminarios técnicos, algunos seminarios no tan técnicos, y la verdad es que así hemos visto que es una oportunidad de dar a conocer, y también no se imaginan la cantidad de gente que después se queda y te pregunta y que quiere trabajar con nosotros, que quiere colaborarnos, que quiere darnos ideas. La verdad es que creemos como una buena oportunidad y buenas instancias de comunicación. Respondiendo a tu pregunta, la comunicación, trabajar de manera conjunta y la colaboración es súper importante. Muchísimas gracias por la respuesta, y tal cual, no sabemos si es el modelo, pero por lo menos es un modelo que incorpora la participación y la opinión de las comunidades, y ya ahí es un paso muy importante, sobre todo importante también para el tema del impacto del cambio climático y de cómo debemos centrar nuestros oídos y nuestro policy making al beneficio de las comunidades, contando con ellas en el centro. Gracias. Sorry, I think our time is up, but we definitely could continue all day discussing and learning more about this innovative ways in which the private sector can engage with other partners, not only to decide people-centered solution or projects, but also law, policy making, implementation, etc. I think all of this can work towards prevent, reduce, and address the adverse effect of climate change for the communities. So I thank you for participating. I thank you all who are listening to the IOM, and I'll pass the floor back to Pablo. Thank you. Muchas gracias, Liliana, y muchas gracias a Talia, a Elian y a Paola por sus intervenciones en este último panel sobre el papel del sector privado, ¿verdad? Y ha sido muy grato también ver algunos ejemplos concretos de oportunidades que abordan, ¿verdad?, diferentes aspectos de los que hemos hablado, la cuestión del abordaje del cambio climático y la situación de las comunidades, la cuestión de la integración de poblaciones migrantes, la cuestión del acuerdo de Escazú y la participación en aspectos climáticos. Extiendo también el agradecimiento a todos los demás moderadores y panelistas que nos han acompañado en las 4 sesiones: sector privado, prioridades y acciones, datos y evidencia, perspectiva de las juventudes, y a toda la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas y media. Agradezco también finalmente a los intérpretes, a las 2 intérpretes que nos han ayudado en esta sesión, y quedamos disponibles para seguir la conversación sobre estos temas. Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Aprovecho también último mensaje para felicitar también a los países que están celebrando las independencias, en particular en Centroamérica en este 14-15 de septiembre. Muchas gracias a todos y feliz día y feliz fin de semana ya que se acerca. Gracias. Nice meeting everyone. Bye.